Some survivors of the accident that claimed 15 lives in the northwest say they feel fortunate to be alive. There were at least 4 fatal accidents in the first weekend of March. Our reporter Refiloe Seboko joins us now. Refiloe, disastrous start to March for many families. It sure is, Hugo, but some are feeling like it's very fortunate to have survived those accidents that unfortunately claimed lives. One of my guests today is a student or a learner, a pupil. Remember that the accident that happened in the N4, it's an accident that included a public taxi where 2 learners were passengers on that taxi. She's here, Rorisang. She said that it was a very traumatic experience for her, but she's here. Thank you so much, Rorisang. Re wela ko morago fela go kontla go tsosetsa trauma gape re bolele gore go diragetseng ka tsatsi leo. The to attend the extra class. Taxi, yaska fasarona re fa tšhelete gore re pagame public transport as usual. So, re tsamaile sharp. A re fitla for Tweefontein. Taxi and re palame. Ne re ya overtake. Gona le mama mo taxi a kgalemela taxi driver gore why I overtake a kosriya high? Why I tlaganetse kosriya high? After that, taxi it thudile koloi e rolile go etswa mo tseleng. And yeah, no gona le batho mo godimo ga nna ba nkhabarile ke palelwa ke go hema shapo. Gona le batho ba kgonang go bula ba re ntsha nna ha ke tswa ke bone mollo setso start. Gona le taxi driver engwe ne ya serious batho o re tsere a ya le gona sepetlele, but gona le batho ba ba tlhokafaletseng mo teng. O re tlhalosetsa gore ka mokgwa o ne ikutlwa ka teng re bele ka se se neng se diragala ka nako ya ha go nna le kgabo eo ya mollo in the scene. Nna go le botlhoko. I thought ne ke sa tlhole ke tswa mo ne ke a go tswa ke le molora or something. And dikgobalo tsa gago ra bona gore mo letong la gago ke mo le rurugile mme bile le o tsa no yana o le mo wheelchair, but you also saying e go tlogetse ka trauma. Re bile ka dikgobalo tsa gago. Yeah, ne ke phatlogile leoto. And ke na le pain mo boding yaka cause batho ne ba wetse mo gona ke le ko tlase ba wetse mo gona. Ke kgona go ngoka no yana ka go ruruga mmele o tle o botlhoko ke palela ke go itsamaisa ga ke kgona go ira sepe ke sa thusiwe. Tla ke bue le wena mama jaaka mama ga re risang gore o re ne le sogile thata jaaka motsadi ha le ne le amogela ditlha tsa gore sejanaga se bane ba se pagame se le mo kotsing. Tsora ke taba ke ga ke utlwa kholo ga ke kry kholo ne ke le mo tseleng, so ke gore go utlwa fela gore go taxi ya bana ba sekolo ya sha. Ke utlwa dikholo tse dintsi di tsena batho ba mpotsa gore ruri o kae taxi ya combine ya sha. Ke biditse modimo ka re ga ke dumele gore a mme ngwana ke ene o tla sha. Ga ke kry-a kholo ya ntlha ke ya taxi driver wa Sekgofo a mpotsa gore ke kae ka mmolella a bara ke tsena mo Ziraste ke mo founela. Ya bobedi fela ha dropa ke ga ile ruri a mpolella gore o ko sepetlele alla ya no
ke feleletsa ke tlhakatlhakana go se bonolo mme le itumelela fela gore fortunately go na le ba ba survivileng o ne re tlhalosetsa gape le ka matshwenyego ka dikotsi tseo di diragalang sešweng jaana. Dikotsi di dintsi gone jaanong jaana mare se ke neng ke se utlwa gore taxi eo ya tuka mare ke utlwile lentswe la ga Rorisang a nthare o ko sepetlele. Ke ne ka leboga Modimo e se gore ba bangwe ga ke a utlwa botlhoko gore ga ba tswa mo selong mare ka re bophelo ba ngwanake ene ke dumela gore e ne se ka go rata ga gore a tswe mo ka gore Rorisang na mpolelela ga ke le go sepetlele gore mama kana nne ke rapela ga batho ba nkgateletse yalo nne ke rapela nna mare morago ga fela gore ba nkentshe mo taxing ke ga batho ba nne ba thusa ba re ga ba ka ke ba tlholo ba kgona go tlholo ba ntsha ba bang ka gore mollo o setse o le gaufi mare ka re Modimo o tla baakanya tsotlhe le ga e le gore go botlhoko go tlhakane le masea foo gore go botlhoko ga e sa le letsatsi leo ga ke a siama ga ke na boroko ga ke kgone go dira sepe gore ke nne ke lla fela gore ke lle ga ke tla go nagana fela gore kana ngwana ke ene wa bofelo go ntshiwa mo taxing e tukang. Ke lebogile mama. Well, Hugo, fortunately, the mother is saying that they're really fortunate that, this learner, Rory Sang, was able to survive that accident, considering how they are explaining it. Remember that those are the taxi, the public transport. Rory Sang was explaining that they were given money by the Ascola transport driver to catch a taxi, and that accident was then involved in an accident with another private car. She was also explaining that in that taxi that they were in, there's an elderly person who had said to the driver, why is he overtaking and even on the speed, because they are on their way home. Unfortunately, at that moment in time, that's when the accident happened. She was also explaining that she had been trapped and as she saw rather the flame, but people were able to at least assist them. It is a very traumatic experience for her, but fortunately she had been able to survive. Some injuries that we just saw there, she is on a wheelchair, but we understand that at this moment in time there are family members who are mourning the loss of the passing of their loved ones. We understand of another incident of a hit and run that happened right here in Zirast in Dinogana on that Friday where the accident happened, and the officials, there are still investigations are ongoing. Also, what we know is that the driver of that car that got involved in a hit and run, and unfortunately a 72-year-old elderly person passed on. They have not been able to trace the driver. But that's what we have from you on this side. This family is saying that they are really, really fortunate that Rory Sang, she survived that accident. Refiloe, you speak to the fortunate nature of what transpired post the incident, but obviously Rory Sang and her mother clearly traumatized by this incident, very, very clear in their description of what transpired. Are they likely to receive any psychosocial support? Because I think it is absolutely critical for any young person who's been in the throes of tragedy to receive some support, never mind her dear mother, who hears this narrative of how her daughter was one of the last people to be rescued from the flames of this taxi. We did hear from the mother a little bit earlier, but I think we'll just get that confirmation from Rory Sang just now on the issue of saying that there has been a plan to go le thoba maikutlo. Ba rulagantse yang Rory Sang ka ntla ya go le thusa ka trauma e le experiencing ka tsatsi la accident? Principal and level batho ba education ba organize counseling
re tla nna re bua via phone. Ba ga e be se ba le fe dintlha ka botlalo gore ke counseling e ileng go simola yang mme ka gore wena o kgobetse a ke thulaganyo gore le tla go tsewa kgotsa social worker kgotsa mongwe o a lefapha o tla kwana go tla go le thusa go le thoba maikutlo. No, ga ba re bolelela di-details gore re isiwa ke bomang gore ba tla mo go rona ga ise ba re bolelele. Thank you, Rorisang. What Rorisang is saying, Hugo, is that yes, they did get the message to say that there is an intention to assist them to be able to deal with the trauma. But the details at this moment, she's also saying that they have not received clear details as to the arrangement, when will that happen, so that they can be assisted to get through the trauma of going through that traumatic experience of seeing people on the scene, unfortunately passing on because they were not being able to be assisted. But she's saying that really she's fortunate that she was able to survive that. Let's hope that the department, she was saying that it is from the Department of Education that it indicates that it will arrange for them to receive some counseling.